comfortable and like less spice. No, that's very good. Yeah. I found very, very tasty, particularly when you use so many different sources. Yes, yes. Sources mainly coming from the soya sauce and so forth. Yes. Dipping into different sources, it makes very. I see. We're glad you like it. Yes. The morning that what you call pho, that like the vegetables and some tofu made stuff. Yes. The first few days it sounds a little bit strange in the early morning having a soup in a big bowl. Yes. And then I enjoyed that very much. Oh, yes. Yeah, many people like pho. Yes. It's easy. Yeah, it's got everything in it. There's everything. Yes. There's vegetables, there's some, sometimes a little bit, I think rice made noodle. And, yes. Everything's there and it's very, very delicious. Yes, one thing that, it is here in India too, but in a different way, but in Vietnam, particularly those big cities, yes, there are so many places that you can go and eat everywhere. Yes. Even those very downtown areas. Yes. The street at the corner, there were 2-3 people sitting on a small all the store, and they're just eating. Yes. Yeah, it's everywhere. They're everywhere. Even like late evening, you can eat too. Yeah. Like anytime. So many table and chairs and all this. Some are very small. Yes. We love eating, Khen Rinpoche. That was nice. Tashi the next Rinpoche. Tashi yes. Yes. Kevin was there. Hello, welcome back. Thank you. How are you, Kevin? I'm excellent. So good to see you. Good to hear your voice too. Yes, your trip was successful and fun, I hope. Yes, it was a very good trip. It was a very good break from the monastery. I was telling her, and it was good because, I was telling earlier, I haven't been away from monastery since, such a long, a month like that since I became, so it was good. Wow. Yes. Regenerated with more energy, right? And a very new culture and new place. And beautiful. Very, mainly being in those 2 big cities, north and south, not very much countryside, few countryside. So those big cities are very bustling and very busy. And it seems very young, population, wherever you look. And I'm sure elderly, but you will see all the time young. So it seems very young, the sort of population. And yes, it is very, there are lots of inspiring things, which I found very nice to see so many young, interested in Dharma, to want to learn Dharma. And that was very inspiring. Wonderful. That's great. Well, good to see you again. Thank you, Kevin. Okay. So we will now stop this blah blah. We will start the class. Are we ready to start the class? Yes, we are ready. Khen Rinpoche. Okay, great. Oh yeah. So my sincere greetings
to everyone who joined here. And I think more than a month gap from our this gathering. So I'm very pleased we start this Dharma class, and we will start the taking refuge and generating Bodhichitta as our main motivation, not only to join this gathering, but also, as a main motivation, intention, how we spend our day, weeks, months, years, and decades. And particularly, I think that today or tomorrow, I think today is, Vietnamese New Year, and setting that right, positive motivation, coming, weeks, months, that in this new year, how we're going to spend our time. Though our daily activities, routine activities might be the same, but as trying to hold these two amazing mental states, taking refuge in Buddha as our teacher, mentor, or Buddhas as our teachers, and taking refuge in Dharma as a means and methods to apply in our everyday lives, to enhance some of those helpful, useful activities, mental states to ourselves and to others, right here and now, but also in the long term, and also to reduce, to minimize, and if it is possible, completely eradicate some of those unhealthy, unhelpful activities, actions, and the mental states. So through application of the Dharma, such as ethics, concentration, and wisdoms. So that's the way, taking refuge in Dharma, and taking refuge in Sangha. Those, the Sangha members, whether they are ordained or non-ordained, Easterner or Westerner, woman or man, as long as he or she or they try to live their life close to or according to the teachings of the Buddha, like how to obtain their basic necessities, food, shelter, medicines, friendships, and social, the engagement and so forth, are, gathered or performed as close as the teachings of the Buddha, living in that kind of life. And, those are the, whether we call it, in the three jewels, Sangha, which has some strict definition, but usually we can call those are the Sangha. And seeing those people are our spiritual friends, supporters, that we can look up, that we can see them as our, what you call a role model. So thinking that way, and that is the way of taking refuge in three jewels, and not only occasionally, not only when we have difficult times, but all the time, morning, during the day, in the evening, remembering that, and
that will be very, very helpful. So taking refuge in three jewels as one of our main motivation. Trước tiên thầy gửi lời chào ân ái đến tất cả quý Phật tử. Và đã hơn một tháng nay mà chúng ta mới có dịp để mà tụ hội, bắt đầu buổi pháp hội. Và thầy rất là hoan hỷ để chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu bởi sự quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là ý định chủ yếu của chúng ta, không những chỉ để tham dự buổi pháp hội này mà để cho chúng ta làm sao chúng ta sống những ngày tháng, những năm sắp tới như vậy. Cụ thể rằng là ngày mai là ngày Tết Nguyên Đán của Việt Nam, thì chúng ta cũng nên tạo những động cơ tích cực để cho chúng ta sống những ngày, những tháng, năm kế tiếp một cách tích cực và thiện. Cho dù đó là những sinh hoạt thông thường, chúng ta cũng nên giữ hai trạng thái tâm tuyệt diệu này. Đó là trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Và chúng ta quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật như là vị thầy, vị hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta quy y. Chúng ta quy y nơi Pháp là phương pháp thật sự để cho chúng ta ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Không những chúng ta ứng dụng cái trạng thái này để cho làm tốt, đem lại những điều tốt đẹp cho bản thân của mình, mà đồng thời cho những người khác. Và không những chúng ta áp dụng những trạng thái tâm này ở đây và ngay bây giờ, mà cho những tháng năm dài lâu. Và đồng thời để cho chúng ta nhổ đi tận gốc những hành động thiếu lành mạnh, những phần tâm ý bất thiện. Và như vậy qua Pháp chúng ta tu dưỡng được trí tuệ. Chúng ta quy y tăng đoàn, tăng cho dù những vị đó có là những vị đã thọ giới hay không có thọ giới, những vị đó là người Đông Phương hay Tây Phương, là người nam hay người nữ, mà những vị đó là những vị đang cố gắng để mà sống một cái cuộc đời dựa theo giáo lý của Đức Phật. Và trong khi chúng ta sống để mà chúng ta tìm chúng ta sống với những cần những thức ăn, những nơi ăn chốn ở, thuốc men, bạn bè vân vân. Và trong khi cái cuộc sống đó thì chúng ta hãy sống càng gần với giáo lý của Đức Phật càng tốt. Và chúng ta như vậy chúng ta gọi đó là Tam Bảo và tăng đoàn. Đây là những người bạn đồng hành để cho chúng ta có nhìn lên như là một gương sáng để chúng ta có thể noi theo. Và đó là phương cách để chúng ta quy y nơi Tam Bảo. Chúng ta quy y không chỉ có một thời gian nhất định nào đó, hay là chỉ những thời gian mà chúng ta gặp khó khăn, mà chúng ta hãy quy y trong tất cả những thời gian, thì điều này rất là hữu ích cho chúng ta. So, whatever formula, or whichever language that we say the refuge lines, like in Sanskrit, or in Tibetan, or in Vietnamese, or in English, in which language or which formula that we say, it is always verbally said and mentally filled refuge, three tools, and taking refuge. And then because many of us follow the Bodhisattva teachings and also Vajrayana teachings, in that then it is extremely helpful to hold Bodhichitta, the altruistic awakened mind which has the two strong aspirations to benefit all living beings, and to fulfill that aspiration, then aspiration to experience the fully awakened mind,
So those two aspirations should be there when we are holding the Bodhichitta, the altruistic awakening. And as we have discussions many times, these aspirations will not occur accidentally, or will not occur without causes, or without right causes and conditions. And even if certain sometimes may feel emotionally some briefly, but it won't last that long. So in order to deeply, strongly feel from our heart these two aspirations as a bodhicitta, and to last for not only when we are having difficult times and so on and so forth, not only when we are meditating, but all the time, either at the forefront or in the subconscious. To last at that way, then we need to train our minds to bring these two aspirations. And as you know, the training through the meditation on the 7-point cause and effect, or meditation on equalizing and exchanging oneself with others. So, as I have suggested before, though in the morning and during the day, just briefly holding bodhicitta is very, very inspiring, very, very nice to do, but it is equally important, to structure meditation, to stage by stage, to bring these two aspirations. So, that is the second motivation, intention, that we should hold this kind of, at the beginning of this kind of gathering, at the beginning of the day, and in fact, whole day, and just before going to bed, if we are able to go to sleep with these two, the minds, refuge and bodhicitta, our sleep, 4, 5, 6 hours, how long that we sleep, these are also, turned into virtuous, wholesome, mental states. So very, very helpful. So after the translation, then we will say the refuge and the bodhicitta lines. Cho dù chúng ta trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm trong bất kỳ những ngôn ngữ nào, ngôn ngữ Tây Tạng, tiếng Anh hay tiếng Việt, chúng ta luôn luôn trì tụng bằng lời nói, nhưng mà về phần tâm ý, chúng ta hãy cảm thấy cái sự quy y nơi Tam Bảo. Và kế đó, nhiều trong số của chúng ta tu tập thọ giới của Bồ Tát Hạnh, cũng như cũng giáo lý của Kim Cang Thừa, thì chúng ta hãy giữ tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha. Trạng thái tâm này có hai ước nguyện, hai sự khát khao rất là to lớn, mãnh liệt. Ước nguyện thứ nhất đó là đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Và ước nguyện thứ nhì là khi mà chúng ta có cái ước nguyện để mà đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh như vậy, thì để mà đáp lại cái điều đó, để mà thực hiện được điều đó, thì chúng ta muốn tu tập để đạt được sự giác ngộ hay đạt được cái tâm tỉnh thức. Và hai cái nguyện này nên có mặt khi mà chúng ta giữ tâm tỉnh thức vị tha hay là tâm Bồ Đề. Và cũng như Thầy đã thảo luận với chúng ta nhiều lần trước đây, những hai trạng thái tâm, hai cái sự khát khao này sẽ không xảy ra một cách tình cờ, hay là hai trạng thái tâm này không có xảy ra mà không có nhân và duyên của chúng. Đôi khi chúng ta có thể cảm nhận được một cách xúc động về cái tâm Bồ Đề này, nhưng mà nếu chỉ là một cái
cảm xúc mà nó thoáng qua thì nó sẽ không có kéo dài được, nó không có bền vững kéo dài được lâu. Và như vậy chúng ta hãy cảm thấy từ tận trong tim của mình, từ trong đáy lòng của mình về tâm Bồ Đề, không những chỉ khi mà chúng ta trong thời thiền hay là chúng ta đang gặp những lúc khó khăn, mà chúng ta nên khai triển tâm Bồ Đề này trong suốt tất cả những thời gian chúng ta có, những thời gian mà chúng ta có thể đang tập trung suy nghĩ, hay là những cái thời gian mà thầy nói là subconsciously, là trong cái tiềm thức mà chúng ta vẫn có được hai cái khát khao, những cái ước nguyện này. Và đồng thời chúng ta đã biết cái phương pháp để tu tập về khai triển tâm Bồ Đề, mà hai phương pháp rất là phổ thông, đó là 7 điểm của nhân và quả, và phương pháp thứ nhì đó là bình đẳng hóa và hoán vị ngã tha, là đổi vị trí của ta qua vị trí của người. Và như thầy đã gợi ý với chúng ta trước đây, mỗi buổi sáng hay ở trong ngày thì chúng ta hãy đem cái tâm của chúng ta nhớ lại đến cái tâm Bồ Đề này thì cũng thật là tốt. Nhưng mà cái điều tốt đẹp hơn nữa là chúng ta có thể tạo cho chúng ta một cái đại cương, và chúng ta tu từ từ, và chúng ta từ từng bước, mỗi giai đoạn một. Và như vậy cái ý định thứ nhì này chúng ta nên hãy nhớ lại, không những chỉ ngay giây phút này chúng ta có mặt ở đây, mà trong suốt tất cả những thời gian trong suốt ngày của chúng ta. Và nếu khi mà đi ngủ chúng ta cũng giữ được hai trạng thái tâm này, tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề này trong suốt 5-6 tiếng hay là những cái giờ ngủ của chúng ta, thì điều này thật là tuyệt diệu và sẽ rất là đem lại những hữu ích cho chúng ta. Yeah. Oh, yeah. Sanje Chedan Soji Chonam Chanju Bardo Dame Jaso Che Dagi Jinso Ji Pe Sonama Ji Dola Penje Sanje Robara Sanje Chedan Soji Chonam Chanjo Bado Dane Jaso Che Dagi Jinso Jive Sonam Ji Dola Penje Sanje Robara Sanje Chedan Soji Chonamala Chanjo Bardo Dane Jaso Che Dagi Jinso Jive Sonamaji Dola Penje Sanje Robara with the mind taking refuge in 3 tools and the altruistic awakened mind, Bodhichitta, as our main motivation to join this gathering. Now, we will, with these two minds, we will say the Godamitabha's mantra, Om Amidevafri, several times together. When we verbally say the Bodhichitta's mantra, mentally hold a very strong
loving kindness towards all living creatures, and it starts from ourselves, our loved ones, our family members, colleagues, friends, and gradually to extend towards all living beings. And also you can do the visualization of the Buddha Amitabha, either on top of your head. If that's the case, then Buddha Amitabha is facing same direction as yourself, or in front of you in the space, then that means Buddha Amitabha is facing towards you, and say the mantra, and from the Buddha Amitabha's body, speech, and mind, light radiates in the aspect of the light, and the nature of Buddha Amitabha's loving kindness, great compassion, and wisdom to go through with the light towards all living beings. So hold that kind of visualization and say the mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm tỉnh thức vị tha là động cơ chủ yếu để chúng ta tham dự buổi pháp hội. Với hai tâm này, chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Ami Dewa Shri nhiều lần. Và khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, quý vị hãy giữ lòng từ, lòng bi đến với tất cả chúng sinh, bắt đầu bằng chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến những người đồng nghiệp, bạn bè của mình, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Và đồng thời, nếu quý vị muốn quán tưởng Đức Phật A Di Đà, quý vị có thể quán tưởng một là Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu của mình, và Đài đang ở trên đỉnh đầu và hướng cùng với hướng ngồi mặt cùng hướng với mình. Và nếu quý vị quán tưởng Đức Phật A Di Đà đang ở trước mặt của mình, thì mặt của Đức Phật A Di Đà giáp mặt với mặt của mình. Và như vậy quý vị quán tưởng Đức Phật A Di Đà, và từ thân của Đức Phật A Di Đà, những ánh sáng, những tia hào quang được tỏa ra trong bản chất, trong tự tánh của lòng từ, bi và trí tuệ của Đức Phật A Di Đà đến với tất cả chúng sinh hữu tình. Và như vậy chúng ta hãy cùng trì tụng cùng với phần quán tưởng. Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om
Om Ame Devare. 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 So I hope we haven't forgotten our main text that we are reading, because not only we stopped reading the text last a month, but also reading this text started quite a long time ago. So we may forgot what is the text that we are reading. So we are reading this beautiful text written by His Holiness the 14th Dalai Lama to practice, the people who are practicing the Vajrayana, and in the Vajrayana practice, this Guru Yoga is one of the main practices. And very often Guru Yoga practice is done association with the deity. And this one is, Guru, His Holiness the Dalai Lama, and the deity, the four-armed Tsering. So, that this particular meditation, that short, beautiful text that we are reading, and we are more or less most of the, the important parts of the reading the text is nearly finished. I think there's just one verse, last verse from that particular section, meditation on the gradual path to enlightenment, from the Sutrayana and also in the Vajrayana. That section we are reading, and in the last verse that we need to read, and then we will move to the next, the next part, which is a very important meditation, related to the Guru Yoga. That is, we're going to start, maybe not today, next Saturday, next Saturday. So, yeah.
thầy hy vọng rằng chúng ta chưa quên quyển mật pháp chính mà chúng ta đang được đọc. Không những là chúng ta đã hơn 1 tháng rồi chúng ta chưa được nghe pháp, mà quyển mật pháp này chúng ta đã bắt đầu từ một cái thời gian rất là lâu trước đây. Và như vậy chúng ta đang đọc quyển mật pháp thật là tuyệt đẹp, đã được soạn thảo do chính Đức Đạt Lai Lạt Ma, và chúng ta đang tu tập về phần của Kim Cang Thừa. Và ở trong Kim Cang Thừa thì có điều được gọi là Guru Yoga hay thiền quán yoga về bổn sư, và điều này được thực hiện với là vị Thiên Phật. Thì ở trong phạm vi của quyển mật pháp này thì chúng ta có vị bổn sư đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và vị Thiên Phật đó là Chenrezi hay Đức Văn Thế Âm. Và chúng ta hầu như là đang ở trong cái phần quan trọng này mà chúng ta gần được hoàn tất, là chúng ta đang thiền quán về đạo lộ, có thứ lớp, có bước từng để đi đến sự giác ngộ, từ chúng ta đang nói từ trong hiển giáo đi đến tới Kim Cang Thừa, và chúng ta đang ở đoạn kệ cuối. Đoạn kệ kế tiếp thì là một cái sự thiền quán rất là quan trọng liên quan đến du già bổn sư, mà chúng ta có thể không có đi qua ngày hôm nay mà là thứ Bảy tuần sau. So first, because many of you may mark this today or yesterday, I can't remember exactly, as your Vietnamese New Year. Tomorrow, Khen Rinpoche. Tomorrow? Okay. Yes. So either it's tomorrow, then I want to express in advance my sincere, greetings and prayers, to all of you to mark this Vietnamese New Year. And with that, I would like to say a little bit about, what does it mean New Year from the Buddhist point of view. Ngày mai, đó là tính theo, ngày mai là Tết Nguyên Đán của Việt Nam, cũng như là trong vài tiếng nữa là những người ở Việt Nam chúng ta sẽ bước qua năm mới, và chúng ta thì thầy muốn gửi lời chào của năm mới đến tất cả chúng ta, những người Việt Nam đang ăn mừng đón Tết, và thầy muốn nói ít nhiều về ý nghĩa của ngày Tết từ quan điểm của Phật giáo. So, saying, the week, month, year, and then decades and century, these kind of, marking, or these kind of, marking, the time, it seems, being in human society for a long time, thousands of years. For example, at the Buddha's time, Buddha asked his followers, ordained monks and nuns, every month, twice, to do the confessing practice, and also every year to hold the raining retreat, and so forth. So it seems the marking, or having this kind of time marking, saying this is the week, this month, this year, this decade, this is century, exists in human society for long period of time. It it makes sense that in that way there is this social animal working together, either in a small group or even individually, to remember, and this what we have done previous months or
so on and so forth, quite helpful, useful. So in that context, it is something good to have this kind of time marking. And then as a human beings, we are a very sophisticated social animal. Then along that, we have a culturally have a different celebrations and different activities and so on and so forth. And in a social sort of context, it is good to celebrate, good to mark, socially, culturally, nationally, and linguistically, in many different ways. Quite nice, quite useful to do. I remember this very clearly, when I was a very small boy with my parents, and the preparation, though we were in a refugee camp, before we moved here, in a transit camp, I think although that I'm a very small boy, maybe age 3, 4, 5, but still I remember very clearly my parents were preparing, even though that is in a refugee transit camp. So it is nice to have this kind of social marking and a celebration as a social animal, and within that human beings. So recently when I was in Vietnam, I noticed there were 2 layers of because the Western calendar 2023 was also there, not very just less than 2 or 3 weeks ago, to mark when I was in Vietnam. I'm not sure the family level they mark, they celebrate that much, but it seems that those big companies like those big stores in the cities, seems they do lots of activities. Like in London, when several times when I was driven by car in those the big buildings, I saw lots of lightings and lots of evening, the people are dressed and going into. But I'm not sure in the family level whether they mark or not. But just before I was leaving Vietnam, I noticed people are marking the family level, the Vietnamese, the New Year, and there are lots of the preparation were going on. And I thought it's very nice to have that sort of things. But from the Buddhist point of view, as His Holiness Dalai Lama says very often when he express his greeting for the New Year, almost every time he says, every day is new day. And I thought that's very nice to say that. And every day, every new day marks yesterday was already past, and today is in terms of the day, the present, and tomorrow yet not come. And today, the present is something important, what we can do in terms of the spiritually, what we can do. Nói về thời gian, chúng ta nói ngày này, tháng kia, năm nọ, và những thập niên kế tiếp hay những thế kỷ, vân vân. Thì đây là những sự danh từ để mà đánh dấu thời gian ở trong xã hội loài người của chúng ta đã bắt đầu được rất từ lâu, từ cả hàng ngàn năm trước. Và ngay cả thời của Đức Phật, khi Đức Phật hỏi những người noi theo tới Ngài, những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, là mỗi tháng 2 lần có lễ là sám hối, và mỗi năm có những cái thời gian nhất định là thời gian của an cư kiết hạ.
Và như vậy trông có vẻ rằng những cái tháng, những năm, đây là những cái thời gian có tồn tại, có đánh dấu ở trong xã hội, và là những động vật trong xã hội. Khi chúng ta ở trong một cái nhóm nhỏ, hay ngay cả chúng ta chỉ vấn đề cá nhân của riêng mình, chúng ta cũng muốn biết được cái dấu của thời gian, và cũng là điều giúp ích để cho chúng ta có đánh dấu được cái thời gian như vậy. Là con người chúng ta sống trong một cái xã hội rất là văn minh và phức tạp, và như vậy thì đều là tốt để mà cho chúng ta có thể biết được, đánh dấu được thời gian để cho chúng ta đón mừng trong xã hội, ở trong cộng đồng, trong quốc gia, vân vân. Thầy cũng nhớ khi thầy là một cái đứa trẻ nhỏ 3-4 năm tuổi cùng với cha mẹ của thầy, ngay cả cái thời gian trước khi mà thầy di chuyển đến cái trại tị nạn hiện thời mà ở vùng mà thầy đang ở, trước đó thầy cũng nhớ là người ta vẫn cũng có ăn mừng. Và ở London thì khi mà đến cái sắp đến ăn mừng năm mới thì người ta cũng ăn diện lên để đi đến tham dự những buổi tiệc cũng ăn mừng. Và khi thầy cũng ở Việt Nam khoảng 3 tuần trước đây, thì trước khi mà bước qua năm 2023, thầy không chắc chắn là ở trong cái gia đình thì như thế nào, nhưng mà ở trong cái phương diện trong cái xã hội thì thầy thấy rằng là có nhiều những cái công ty lớn đã làm những cái hoạt động nhiều mà nói về sắp đi qua đến ngày năm mới. Và thầy, trước khi thầy rời Việt Nam thì Tết cũng sắp đến, và thầy cũng thấy là quý đồng bào bên Việt Nam đã cũng đang chuẩn bị để đón mừng năm mới, và thầy nghĩ những điều này thật là những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, từ quan điểm của Phật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma khi Ngài biểu lộ những cái sự chào đón năm mới đối với tất cả những Phật tử, thì Ngài luôn nói rằng là mỗi ngày đều là một ngày mới. Ngày hôm qua thì nó đã trôi qua, ngày hôm nay đó là hiện tại, ngày mai thì nó còn chưa đến. Và như vậy để mà chúng ta chỉ có là cái hiện tại hay ngày hôm nay để mà chúng ta có thể thực hiện tu tập về tâm linh. So 2022 is now, or if we use that year, already passed. Now that there's nothing we can do in terms of that 364 days of the 2022 is finished. There's nothing we can turn back the clock. Whatever virtues, wholesome, that we are able to do during that 360 days in the 2022, and that we should, feel a joy, rejoice that we have managed to do this the past year. Some of those virtues, wholesome, mentally, physically, verbally, to benefit to myself and also to others. And that is how looking to the past as a spiritual practitioner, Dharma practitioner, that is very, very helpful. And if there were some unhealthy activities were happened due to the forces, due to the strong habits or the outside forces, whatever, then acknowledge those unhealthy, helpful, non-virtuous activities were taking place in the past year, and have a deep sense of regret and have a determination not to going to repeat in this year, new year.
2023, and that is something quite useful to looking to the past and then thinking to the present, right here and now. As I just said, the past is already, where we can rejoice those virtues. We can, develop sense of regret. Those non-virtues were taking place, but there isn't that much apart from those two. There isn't that much we can do. It is already past. And what we can do is the present. So now the present, 2023, or this new year, and what I can do. And this is something what in the West, I'm sure in the other countries, in other culture may also have. In the West, there is this saying New Year resolution or something like that. I can't remember exactly the term, to making some kind of commitment. Most of those are the going to gym, going for to relate it to physical health, and that's what I know some of my Western friends when I was in London saying this is my New Year resolution. So that sort of culture is there for the follower of the teachings of the Buddha. Then if we have that, thinking about the present right here and now, this new year, coming, today is the first day, tomorrow is the first day, from then to next 360 or something days, I will really try my best to enhance, the mind, taking refuge, the Bodhichitta, loving kindness, to enhance those mental states, and also my physical and verbal activities, to activities will be according to the teachings of the Buddha. I will live my life in that way. Holding that kind of, the mental state or that kind of determination will be quite nice to mark the new year, the new year, first New Year day. Of course, we can say long life, prosperity, and all those things. And these are also quite good, to say it as a culture and say it from the heart, but also follower of the teachings of the Buddha. If we set up that kind of resolution, that might be quite helpful. Then tomorrow, next day, day after, reminding ourselves, that first day of this year, I set that kind of motivation, that kind of resolution, and I will try to live with that resolution. Quite helpful to do that. Năm 2022 đã trôi qua và chúng ta không có thể nào làm những điều gì để mà thay đổi được. Và chúng ta đã sống 364 ngày của 2222 đã hoàn tất. Chúng ta không thể nào mà quay lại kim đồng hồ. Thì những thiện hành nào mà chúng ta đã tạo ra trong 364 ngày vừa qua, Thầy nói với chúng ta hãy hoan hỷ và chúng ta đã có khả năng để thực hiện những điều đó ở trong quá khứ, trong năm vừa qua. Và những điều này, những điều chúng ta thì suy nghĩ, nói, hành động trong 364 ngày vừa qua mà đem lại được lợi ích, lợi lạc cho bản thân của mình và cho những người khác, thì chúng ta hãy hoan hỷ. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta nhìn về cái quá khứ, những gì đã trôi qua như vậy để đem lại cái sự tu tập như vậy, thì đó là một cái điều hữu ích cho chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng nhìn lại những hành động, những hành vi mà chúng ta tạo ra qua thân, khẩu và ý của mình mà nó không được lành mạnh, mà nó bất thiện, do những cái thói quen mà chúng ta
đã có sẵn mà nó rất là mạnh, nó lôi kéo chúng ta, hay những lực ở bên ngoài, hay bất kỳ những lý do nào đó, thì chúng ta hãy thừa nhận những cái điều mà bất thiện đó, những điều không lành mạnh đó đã xảy ra, và chúng ta hãy khởi lên một cái cảm giác mà ăn năn hối hận, và chúng ta quyết tâm không làm những điều đó trong năm mới sắp đến. Và điều này thật là hữu ích nếu chúng ta nhìn về những điều đã qua, những gì trong quá khứ, và nghĩ đến một năm mới sắp đến. Và như vậy, như thầy vừa nói, những điều trong quá khứ, một là chúng ta nhìn lại để mà hoan hỷ những thiện đức mình đã làm, hai là chúng ta ăn năn hối cải những điều bất thiện chúng ta đã tạo ra. Nhưng mà chúng ta không có thể nào làm được những cái điều gì để mà thay đổi chúng. Những gì mà chúng ta có thể làm, có thể thực hiện là những gì ở trong hiện tại, là năm mới mà chúng ta đang có. Mà ở trong phương Tây chúng ta thường nghe đến cái danh từ gọi là New Year Resolution, hay đâu chúng con tạm dịch là cái sự cương quyết hay là kiên quyết trong cái năm mới. Mà thường là chúng ta thường quyết tâm là chúng ta sẽ đi đến phòng gym, phòng tập thể dục để mà cho chúng ta có cái thể lực, cái thể xác được lành mạnh hay hơn. Thì đây là theo cái tập tục văn hóa. Nhưng mà đối với ở trong quan điểm của trong Phật giáo thì ngày mai là là mùng 1, ngày Tết Nguyên Đán, và trong vòng 365 ngày nữa thì chúng ta tự nói với mình là tôi sẽ cố gắng một cách tốt nhất có thể để mà tăng trưởng cái sự quy y nơi Tam Bảo của mình, tăng trưởng cái lòng từ bi, bồ đề tâm của mình qua tất cả những hành động, qua thân, khẩu và ý phù hợp với giáo lý của Đức Phật, và tôi sẽ sống cái cuộc đời của tôi như vậy. Và nếu chúng ta giữ được trạng thái tâm như vậy thì thật là tốt để mà chúng ta đón mừng năm mới. Thì chúng ta cũng có thể cầu chúc cho nhau những lời chúc trường thọ, được an khang, thịnh vượng, vân vân. Thì đây là những điều tốt đẹp để chúng ta nói với nhau, chúc mừng với nhau, là một cái tập tục văn hóa, nhưng mà là những Phật tử nói theo giáo lý của Đức Phật. Nếu chúng ta có thể có những cái trạng thái tâm mà thầy vừa mới chia sẻ chúng ta thì thật là tốt. Và thỉnh thoảng khi mà chúng ta mấy ngày trôi đi, chúng ta nhớ lại những cái sự quyết tâm mà của cái ngày đầu năm mới của mình, và chúng ta cố gắng để mà noi theo, thực hiện, giữ cái sự quyết tâm của năm mới đó. And it is, when we, for example, tomorrow and Vietnamese New Year first day, when we set that kind of, mindset, if I use the term resolution, then it is important to maintain that, try to stay with that kind of, with that determination. Why I'm saying that is, when you set New Year resolution, going to gym or cutting the smoking or alcohol or whatever, very often that those resolutions don't last that long. And those first few weeks, the local gyms membership may increase soon after the new year, but then that number goes down. I was told like that. So not in that kind of fashion. Once we set, because why I'm saying this is Buddha, the historical Buddha, one of his main teachings to his followers are saying that, remembering, remembering the nature of impermanence, all things and events, including this existence right here and now, at the moment, with this body, with this mind, breathing, and and communicating, including this one, is also impermanent, subject to change.
And that for us, for the follower of the teachings of the Buddha, that teaching is very, very powerful teachings, not to lose our, if we set that kind of New Year resolution, then to continue that, cultivation of bodhicitta, cultivation of loving kindness, cultivation of wisdom, wisdom realizing emptiness, and so forth. Having, so to maintain that, have that kind of consistency. One of the main, the important tools is remembering the nature of impermanence, And for example, this 21st century, when the new millennium was marked, I was in London. That is now more than 22 years ago. And, 22 years passed, and so during that 22 years, since this new millennium now, 2023, 22 years, that kind of, the 360, days, multiplied 24, it is quite long. And during that period, if I have managed to do some, even if that might be small in terms of the quantity, but if I manage to do that, continuously, if I had that kind of consistency, cultivation of bodhicitta, I'm sure I've made quite good progress, because we are talking about 360 days multiplied by 22, and it is quite, several sort of thousand, days. So like that, and but they were already passed. Now, don't know. Though I'm marking, say 2023 started, already passed, some 21 days. No, 2023, though it is New Year, but and in the numbers of the day, there is only 360. Already 20 days are gone, isn't it? So remembering the nature of the impermanence. Every day, as I started this discussion, here as His Holiness Dalai Lama said, every day is new day. Every hour is new hour. Every second, every minute is new. And they're all past, they are not static. Second is not static. Minute is not static. Hour is not static. The day is not static. And a week is not static. So forth. And that means, that our cultivation of great compassion, loving kindness, bodhicitta, those very, very important mental qualities that we can cultivate in this lifetime, that time is really ticking, not static, isn't it? In English, there is an expression saying time flies, and it seems true in a certain extent, as I just said. After so many excitement, the new millennium, now 22 years gone. So remembering nature of impermanence is one of the most important tools not to, lose our determination to cultivate bodhicitta, to cultivate love, compassion. Ví dụ như ngày mai là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Nếu chúng ta
dùng cái thuật ngữ gọi là resolution hay cái sự quyết tâm, thì điều quan trọng là để chúng ta duy trì với cái sự quyết tâm cương quyết đó của mình. Khi chúng ta nói đến cái sự quyết tâm để mà đi đến phòng tập thể dục, để mà không hút thuốc, để mà không uống rượu nữa, những cái sự quyết tâm đó thầy được nghe nói rằng là nó không có được kéo dài, chỉ là trong vòng có vài tuần hay vài tháng rồi từ từ nó lại biến mất đi. Vì thầy muốn nói là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật lịch sử của chúng ta, một trong những giáo lý, những giảng dạy chủ ý của Ngài là Ngài đã giảng dạy cho chúng ta rằng để nhớ về bản chất của sự vô thường. Tất cả mọi sự việc, mọi sự vật, bao gồm có cái sự hiện hữu của chúng ta hiện tại, ngay bây giờ chúng ta đang có một thân thể, chúng ta đang có cái hơi thở và chúng ta đang nói, đang hoạt động vân vân. Nhưng mà đều là vô thường, đều là đối tượng của sự thay đổi. Đối với chúng ta, những người noi theo giáo lý của Đức Phật, điều này rất là quan trọng để mà chúng ta hãy tạo một động cơ mà không mất để mà cái sự quyết tâm của mình, để mà trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, trưởng dưỡng lòng từ bi, trí tuệ thực chứng tánh không. Đây là những cái điều chủ ý để mà cho chúng ta trưởng dưỡng. Và một trong những phương pháp mà thầy nói, những cái dụng cụ hay là những cái phương pháp mà để cho chúng ta duy trì được cái sự quyết tâm của chúng ta để mà tu dưỡng tâm Bồ Đề, trí tuệ thực chứng tánh không như vậy, là chúng ta luôn nhớ đến bản chất vô thường. Ví dụ như chúng ta nói đến thiên niên kỷ thứ 21, thì khi mà chúng ta nói đến cái năm 2000 là thiên niên kỷ mới, mà nó đã trôi qua hơn 22 năm trước rồi. Và nếu chúng ta làm bài toán nhân thì 22 năm đó mà mỗi năm có 365 ngày. Và nếu trong những cái thời gian đó cho dùng thì thầy dùng một thời gian rất là nhỏ để mà thầy tu tập về tâm Bồ Đề hay là về những cái chủ đề và Phật giáo này, thì thầy chắc chắn rằng là mình đã có cái sự tiến triển rất là lớn lao. Nhưng mà 22 năm đó đã trôi qua, 22 năm trong đó là mỗi năm có 365 ngày, thì nếu chúng ta nhân lên thì có con số nó rất là nhiều. Cũng như vậy, khi chúng ta vừa qua năm mới 2023 và hôm nay là 21 ngày đã trôi qua, thì trong một năm có 365 ngày mà 21 ngày đã trôi qua rồi. Và như vậy, để chúng ta nhớ đến bản chất của sự vô thường. Cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói với chúng ta, mỗi ngày là một ngày mới, mỗi giờ là một giờ mới, ngay cả mỗi phút, mỗi giây đều là mỗi phút mới và mỗi giây mới. Chúng không có bất động, chúng không có dừng ở đó, mà chúng luôn luôn thay đổi, luôn luôn di chuyển. Và như vậy, chúng ta ý thức được những điều này để mà cho chúng ta có thể dùng những cái thời gian của mình để tu trưởng, làm tăng trưởng cái lòng từ bi, những cái bồ đề tâm của mình. Vì đây là những cái phẩm hạnh thật là quan trọng để mà cho chúng ta trưởng dưỡng. Và ở trong cái kiếp này của chúng ta, mà cái thời gian thì nó vẫn đang di chuyển, nó không có dừng lại, không có đợi cho chúng ta. Điểm thầy nói ở đây là chúng ta không nên đánh mất cái động cơ của mình để mà tu trưởng bồ đề tâm, tu trưởng về lòng từ bi. And you know, to enhance bodhicitta, to enhance loving kindness and those mental qualities, it is not to have the inspiration to do that, but it is also practically
day by day, week by week, gently enhancing them, practically doing it. And when I say practically, I'm not saying some of the, of course, mantra recitation, some of the prayers are helpful, but most, the effective, practically enhancing loving kindness, great compassion, Bodhichitta, is really working with our mind itself, as I mentioned earlier when we are talking about Bodhichitta, really stage by stage, bit by bit, using one of those techniques, taught by many of those great experienced teachers, either 7-point cause and effect or equalizing, exchanging oneself, really learning some of those techniques and then bringing those techniques to one's own, not just learn from the teachers, not just learn from the books, but what we learn then gradually applying to our own minds to reduce self-centered mind, egoistic mind, to enhance the mind, the cherishing or the supporting others, bringing that and using some of those techniques stage by stage, not just in a form of prayer, in the short moment, like in the morning, or when occasionally when we take the Bodhichitta vows. Those times are just very, in a short period of time, strongly have that wish, then that's fine. But to make long-term, the impact and to make really stage by stage progress, we have to have the, the structure, then work bit by bit by bit. In that way, then I found this, marking weeks, months, years are sometimes quite useful, helpful. So, last 5 years, how much, I have made progress in my cultivation of Bodhicitta. Last 10 years, how much I made progress in my mind taking refuge, to the Buddha, Dharma, and Sangha, and how the sort of also as I just said, recalling or remembering or the paying attention to nature of impermanence. How often that that mind occurs in my mental states. Nature of impermanence. The nature of impermanence. For example, this morning, I went to the main monastery to lead confessing as I mentioned earlier, every month too. Every 15 days we have this gathering. So when I was reciting the sutra, Vinaya Sutra, there is a very powerful 2 lines. Buddha said, this life, though this life is very precious to us, but just protecting this life, and for that protection, then not paying any attention to the nature of impermanence, and not practicing ethics, not practicing ethics, then protecting this life hasn't got that much meaning. It is just this life, that's it. But paying attention
to the nature of impermanence and living ethical life, then that means, something marking for the, not just this life, but for many lives to have a, the meaningful, positive life. So like that, and, the very, very useful, helpful, powerful, recalling the nature of impermanence. That way encourage us, that mindfulness of nature of impermanence will encourage us to maintain our Dharma practice day by day by day, not in a sense of fear, but in a sense of understanding of reality. Then, that understanding of reality then lead us to practice Dharma. That way will be very, very powerful, our practice. Để chúng ta có thể tăng trưởng được tâm Bồ Đề, lòng từ bi và những phẩm hạnh về tâm ý như vậy, không phải là chúng ta chỉ có trên cái phương diện của cái sự khát khao hay cái sự ước nguyện, nhưng mà mỗi từng ngày, từng tuần, tháng trôi qua, chúng ta phải thực sự mà phải tu tập, phải thực sự dấn thân vào và thực hiện những điều như vậy. Chúng ta không chỉ nói là chúng ta chỉ là trì tụng hay chúng ta đọc những lời cầu nguyện, mặc dù là những trì tụng và những lời cầu nguyện nó cũng giúp ích một phần nào đó cho chúng ta, nhưng mà để cho chúng ta tăng trưởng được tâm Bồ Đề, lòng từ bi, thì để làm thực hiện được những điều như vậy thì có liên quan đến từ cái phần tâm của chúng ta, từ tâm của chúng ta mà ra, từ tâm của chúng ta mà chúng ta có thể thực hiện được mỗi từng chút một. Và chúng ta áp dụng những gọi là kỹ thuật của cái sự thiền quán mà được đưa ra bởi những bậc thầy, những bậc đại sư, ví dụ như là về 7 điểm nhân quả và bình đẳng hóa và hoán chuyển ngã tha, mà chúng ta không những là chỉ học từ những bậc thầy như vậy hay là từ những quyển sách, mà chúng ta học từ đó rồi chúng ta phải áp dụng, đem đó đến cái tâm của mình, mà mục đích là để cho chúng ta làm giảm thiểu đi cái tâm ái trọng bản thân của mình, cái tự ngã của mình, và làm chúng ta tăng trưởng được cái lòng từ bi và cái tâm Bồ Đề đối với những người khác, những chúng sanh khác. Và như vậy nó không chỉ ở trong một cái dạng của những cái lời trì tụng hay cầu nguyện, mà một buổi sáng chúng ta hay là chỉ một buổi sáng, hay là chỉ những khoảnh khắc mà chúng ta thọ Bồ Tát giới, thì chúng ta có những ước ao mãnh liệt như vậy thì nó cũng tốt. Nhưng mà để mà đem những cái điều đó về dài, về lâu, thì chúng ta phải thực hiện, chúng ta phải tu tập mỗi từng bước một. Điều này là chúng ta cần những cái đại cương để tu tập, những cái điều mà chúng ta thực hiện hàng ngày, và chúng ta tu tập mỗi từng chút một. Thì nếu mà chúng ta nghĩ về phương diện thời gian như vậy mà để đánh dấu, thì mỗi tuần hay mỗi tháng, mỗi năm như vậy thì nó sẽ đem lại hữu ích. Ví dụ như chúng ta nói ở trong 5 năm vừa rồi là chúng ta có tiến triển bao nhiêu về tâm Bồ Đề của mình. Trong 10 năm vừa qua chúng ta có tăng trưởng bao nhiêu sự quy y nơi tam bảo Phật Pháp tâm của mình. Đồng thời nếu mà chúng ta đã nhớ lại hay chú ý đến bao nhiêu về bản chất của sự vô thường, có bao nhiêu lần nó đã nổi lên, nó đã trải lên ở trong dòng tâm thức của mình. Ví dụ như thầy nói rằng là sáng nay thầy có đi đến giảng đường để mà chủ trì một cái buổi lễ sám hối của mấy sư, mà đây được thực hiện 1 tháng 2 lần, mỗi 15 ngày. Thì có đọc một kinh về giới. Thì ở đây có 2 dòng rất là mãnh liệt. 2 dòng này được tạm dịch là như thế này: là mặc dù
là cái cuộc sống này, cái cuộc đời này hay cái mạng sống này rất là quý giá đối với chúng ta. Nhưng mà chỉ vì để mà bảo vệ cái mạng sống này mà chúng ta không có quan tâm đến bản chất của sự vô thường và không có tu tập trì giới, thì bảo vệ cái mạng sống này không có ý nghĩa, không có nhiều ý nghĩa. Và như vậy, để mà chúng ta quan tâm chú ý đến bản chất của sự vô thường và sống một cái cuộc đời phạm hạnh như vậy, thì không những chỉ mà giúp ích cho chúng ta của cái kiếp này, của cái cuộc sống này, mà cho những cái kiếp sống, nhiều kiếp sống kế tiếp trong tương lai thì sẽ đem lại thật là nhiều những ý nghĩa. Và như vậy thật là hữu ích để cho chúng ta nhớ lại được bản chất của sự vô thường. Và nếu mà chúng ta ý thức tâm chánh niệm về điều này và chúng ta tu tập hàng ngày, ở đây không phải ở trong có chiều hướng chúng ta tu tập vì chúng ta có những nỗi sợ hãi, nhưng mà chúng ta tu tập bởi vì chúng ta hiểu được thực tại. Và khi hiểu được thực tại, cái hiện hữu thực tại, thì sẽ dẫn cho chúng ta đến tu tập Phật pháp. And also, when we mark this kind of time, like now we are talking about New Year, it is also try to mark as something also, how fortunate that we are. First of all, being born as humans, and this human existence is with us. We are in this existence, and right here and now, at the present. And in that way, while also try to remember all those people, directly or indirectly, many of them, contributed for our survival, contributed to fulfill our needs, from our family level to all the way. And as I always say, for example, this material that I'm wearing, I have no idea who made this very warm, very what's called gentle, very nice, light, this garment. Of course, it is made by the people, by the other animals, and so forth. So remembering those beings directly or indirectly to contribute for our, for example, in my case now, 64 years of this life, my survival, is very, very much dependent on these people. And some of them are with us, some of them are not with us. For example, in my case, my both parents are passed away now. My father passed away 5 years ago. My mom passed away nearly 17 years ago. Like that. And just recently, some of my friends in Sera, a few years older than me, passed away one after another. So, like that, to reflecting on these realities, remembering their contributions to our survival, and recalling their kindness. Some of them we remember very clearly, and many of them we have no idea how much they have contributed for our survival, our food, drinking, medicine, shelter, including our emotions, our day-to-day, our emotions to stay calm, to stay more in a positive mode. Other living beings contribute for that. Of course, we will try our meditation and so on and so forth, but there are also other beings' contribution in that.
So, when we mark like a new year, also it is good to remember those beings who have contributed, and thinking coming days, weeks, months, what I can contribute to the others. Because if we're not sort of practice to contribute to others, to give something back to others, then that means we become very much just consume, and day by day, week by week, just consume the created by others, but not really very much to contribute back to the others. Without any religious or Dharma teachings point of view, it is not right. But of course, then when we look at from the Dharma's point of view, it is very, very. So in that kind of, remembering how lucky that we are now celebrating this year, New Year, and our survival has been in this kind of survival. It happened due to many living beings' contribution. So to recalling their kindness, and then thinking what I can, give back to the sentient beings, and those are something quite useful to think when we are, marking this kind of. As I mentioned earlier, in reality, every day is new day. Every day we should think that way. But particularly marking a new year is something while we are celebrating whatever, what you call the arrangement and so forth. I noticed there were lots of preparation in Ho Chi Minh City. I was told in the center of the city will be put a huge flower, sort of a display, and also selling that. Anyway, so while doing that, if we are able to bring some Dharma elements in that celebration, that will be very, very helpful. Đồng thời, chúng ta đánh dấu cái thời gian như vậy, thời gian của đón mừng Tết, năm mới, Tết Nguyên Đán. Chúng ta hãy đánh dấu bằng cách nhớ lại là chúng ta được may mắn như thế nào. Trước tiên là chúng ta rất là may mắn được sinh làm thân người. Chúng ta đang được hiện hữu mang thân người ở đây và ngay bây giờ trong hiện tại. Và đồng thời chúng ta cũng hãy nhớ đến tất cả những người một cách trực tiếp hay gián tiếp, mà trong đó rất là nhiều người đã đóng góp cho cái sự sinh tồn của chúng ta, những cái nhu cầu, những điều chúng ta cần, từ gia đình của chúng ta đến tất cả những người xung quanh hay là tất cả những người trong xã hội. Thầy cho ví dụ như là mảnh vải của thầy đang mặc, thì thầy đâu có là cái người mà kết vải và may đến những cái bộ mảnh vải mà thầy đang được mặc rất là đẹp, rất là mềm mại, rất là tốt như thế này. Những điều này đã được làm ra từ những người khác, là những cái người thợ may, những người dệt vải, vân vân. Thì chúng ta hãy nhớ đến những người mà trực tiếp hay gián tiếp đã đem lại cho chúng ta những cái nhu cầu chúng ta, sự sinh tồn của chúng ta. Thầy cũng nói đến bây giờ thầy 64 tuổi, thì trong 64 năm vừa qua, sự sinh tồn của thầy là tùy thuộc vào rất là nhiều người. Có những người vẫn còn ở với chúng ta và có những người đã không còn ở với chúng ta. Ví dụ như ba của thầy đã mất 5 năm trước đây và mẹ của thầy đã mất khoảng 17-18 năm trước đây. Và ở tu viện Sera thì một vài những sư bạn của thầy cũng vừa lần lượt hết người này đến người khác cũng đã qua đời.
Và như vậy chúng ta hãy nhớ đến những cái sự đóng góp của tất cả mọi người đến sự sinh tồn của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ đến những cái lòng từ ái của tất cả mọi người. Bởi vì chúng ta không có một chút ý tưởng nào là có rất là nhiều người đem đến cho chúng ta những thức ăn, thuốc men, những nơi ăn chốn ở chúng ta, bao gồm những cảm xúc của chúng ta mỗi ngày, để mà những cái sự giao tiếp mà đem đến cho chúng ta những cái trạng thái tâm tích cực, những cái sự vui tích cực của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên chúng ta có thể nói là do chúng ta ngồi thiền vân vân, nhưng mà cũng có rất là nhiều người đã đóng góp đến cái trạng thái tâm, những cái cảm xúc tích cực cho chúng ta. Và như vậy đầu năm mới thì chúng ta hãy nhớ đến những người đã đem đến đóng góp đến cho sự sinh tồn và cũng nhu cầu của chúng ta. Và bây giờ chúng ta nghĩ đến là những gì mà chúng ta có thể đáp trả, chúng ta có thể đền ơn, hay chúng ta có thể đóng góp lại cho họ. Bởi vì nếu mà chúng ta không có đền ơn hay chúng ta không có đóng góp lại cho những người khác, và kế đến thật ra là chúng ta chỉ là những cái người tiêu dùng, những cái người tiêu thụ hay sao? Trước tiên đó là từ quan điểm của tôn giáo hay của Phật giáo thì điều này thật là không đúng rồi. Và như vậy để đón mừng năm mới, sự sinh tồn của chúng ta tùy thuộc vào rất là nhiều người khác. Chúng ta hãy nhớ đến lòng từ ái của tất cả những người và chúng ta nghĩ đến những gì chúng ta có thể đền đáp, những gì chúng ta có thể cho lại, thì điều này thật là hữu ích cho chúng ta. Bởi vì tuy vậy thực tế vẫn là như là thầy và đã nhắc đến, mỗi ngày là mỗi ngày mới, nhưng mà đến để đánh dấu một năm mới, để làm một cái điều gì đó để mà chúng ta đánh dấu, chuẩn bị. Cũng giống như thầy nhắc lại một lần nữa, khi thầy ở Việt Nam, ở trong trung tâm của thành phố, và thầy thấy là chợ hoa được bày biện và đang buôn bán rất là tấp nập, thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị được tất cả những điều này. Nhưng mà trong khi chúng ta làm những điều để đón mừng những năm mới như vậy, chúng ta cũng đem những cái yếu tố của Phật Pháp vào trong cái cuộc sống, cái đời sống trong sự tu tập của mình. Oh yeah. So today we'll stop here just to say a little bit around the New Year celebration, to how to bring the Dharma element in with the celebration, and that is this evening's my talk, and we'll say the 21 Thara prayers, and while we are saying 21 Thara prayers and the dedication, really have a deep sense of joy, that virtues that we have managed to do in the past year, and also look forward with joy, look forward to the coming days, weeks and months, to spend times to cultivate Bodhichitta and so forth, and also same time to remember those beings who have contributed for our last year's joys and happiness and fulfillment, to have a deep sense of appreciation and deep sense of a deep sense of grateful, and then look forward with those beings that we are going to interact our lives, sometimes maybe joyfully, sometimes difficult, but have a deep sense of something looking forward to interact with the living beings coming weeks and months. And to do that, then with that, then we will say the 21 Thara prayers and the dedication. Hôm nay chúng ta chấm dứt buổi pháp thoại. Ngày hôm nay thì thầy chia sẻ với chúng ta về ít nhiều
về cái sự đón mừng năm mới, làm thế nào để chúng ta đem những yếu tố của Phật Pháp vào cái sự đón mừng năm mới của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu cũng như là hồi hướng. Thì trong khi chúng ta trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu, chúng ta hãy khai triển ra một cái cảm giác, những cái niềm vui sâu xa về những thiện hành mà chúng ta đã tạo ra trong năm vừa qua, cũng như chúng ta hướng tới một cái năm mới để mà chúng ta có thời gian để mà tu tập trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, những cái phẩm hạnh đức tính như vậy, vân vân. Và đồng thời để cho chúng ta nhớ đến, nhớ lại những gì mà những chúng sanh, những người khác đã đóng góp, đã hỗ trợ cho chúng ta trong năm vừa qua, và chúng ta khai triển ra những niềm vui, những hạnh phúc cũng như những cái sự thỏa nguyện. Và chúng ta hãy khởi ra một cái tâm cảm kích đối với mọi người, và để hướng tới cái sự giao tiếp trong những ngày tháng sắp tới. Mặc dù là đôi lúc chúng ta có những niềm vui khi giao tiếp, đôi lúc chúng ta có những cái sự khó khăn khi giao tiếp, nhưng mà chúng ta hãy hướng tới những cái sự giao tiếp đó với tất cả những người, những chúng sanh đó. Và với cái tâm như vậy, chúng ta bắt đầu trì tụng 21 tán thán 21 vị độ mẫu. Om Jesu Ma Pama Droma La Cha Ze Lo Cha Ze Droma Nyuma Pa Mo Jene Keje Lo Da Dam Jide Songgun Chu Ji She Ji Kesa Che Wa Le Ne Jo Cha Ze Dongge Da Wa Gun Do Kan Wa Jene Zikbe Shalem Kama Tongda Choba Namaji Rato Cheve Raparam Chanze Seng Chone Je Peme Chane Nabara Jem Jemba Zundu Kadu Shewa Soba Samden Junim Chanze Teshin Sheve Toro Taye Nabara Jawa Jem Malu Paru Jimba Tobe Jave Seji Shintu Tem Chanze Duda Rahon Yike Duda Choda Namka Kam Jiten Dombo Shabdi Nende Nuba Meva Guba Nem Chanze Jaji Mela Chamba Nonla Naso Wanju Chem Jombo Rola Chisa Namada Nijin Soji Dune Chem Chanze Teje Chadang Peje Paro Tuku Rato Jom Ego Yenja Shabdi Nende Mebara Tuba Shindu Para Chanze Turi Jipa Chenbo Tuji Pao Nambara Jom Chuji Shene Chonyi Denze Dao Tamje Malu Se Chanze Kunjo Somzen Chaje Seme Toga Nambara Malu Choji Kolo Jembe Rangi Weji Tonama Chum Chanze Rado Kawa Jebe Uyin Weji Chenwa Bem Sheba Rapshi Duda Rai Duda Jiden Wandu Zem Chanze Sashi Kyongwe Chonama Tamje Guba Numa Nim Chonyi Yewa Yige Honge Pongwa Tamje Nambara Chum Chanze Tawe Dobu Ujen Jemba Tamje Shin Rebe Tene Uba Mele Tabar Shindo Rabazem Chanze Kebe Tama Me Tam Barwe Tingwe Une Mem Eja Yugo Kune Koro Kai Daye Pune Nambara Jo Chanze Sashi Ngala Chage Teji Nujin Shagi Dong Chonye Jenze Yige Honge Rimba Dumbu Namnige Chanze Dema Gema Shema Nyangen Deshin Juni Soa Omda Yanda Tembe Diva Chenpo Chomba Nyem Chanze Kune Korava Kawe Daye Lune Nambara Gem
Ike chube ngani kwebe, rikpa hongle droma nye, chanze tore shamne tabe, honge nabe sabe nye, rira menta radang beche, jikden sumna yewa nye, chanze laye tsoye nabe, rita tajin chana na, tara nye ju peje ike, duna malu bane se, chanze laye tsonam jebo, pata miyam je de, gwene goja kawa je je, zeta melma ngenpa se, chanze nima tawa je be, jinye bola rab se, para nye ju dudara, shindo tabu rinne se, chanze tinyi sumnam gobe, shive tudan yang ta de, dendaro na nijun so nam, jomba turi rabjo nye, sawe ngaji deba de ta, chanze wane nye shu sa ji. Chanjo sencho rinpoche, ma je panama je yo che, je ba nyam ba me ba ya, kone kondo te wa. Kare rave kore shin kamande, pendant dewa maju jongwe, jere sewa tenzin jasoye, shabe sede pato tenjoro je. Oh yeah. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Khen Rinpoche. Thank you. Rinpoche. Yeah. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you very much. Thank you. I will see you next Saturday. See you next Saturday. People who are celebrating Vietnamese New Year, have a good celebration. Thank you. Yeah. Thank you. Good night. Thank Thank you. See you next Saturday. Yeah. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Yeah. Thank you, Lisa.